we continue with some basic German here. How do you ask yes and no questions? How do you answer yes and no questions? That's what you're going to learn today, together with a very important contraction. And of course, as always, we pay attention to the pronunciation so we get some real sounding German out there. Hi, I'm Michael. Please call me Mick. It might be difficult to construct German sentences, but I'll make it easy for you. So today's topic, yes or no questions. Let's get right to it. So, the question here. Ist das eine Trommel? Ist das eine Trommel? And quickly, ist das eine Trommel? Ist das eine Trommel? Ja, das ist eine Trommel. Ja, das ist eine Trommel. Ist das eine Trommel? Ist das eine Trommel? Nein, das ist nicht eine Trommel. Nicht eine Trommel, keine Trommel. Ist das eine Trommel? Nein, das ist keine Trommel. Okay? Ist das eine Trommel? Nein, das ist keine Trommel. Ist das eine Trommel? Nein, das ist keine Trommel. Ist das ein Handy? Ja, das ist ein Handy. Ist das ein Handy? Nein, das ist kein Handy. Was ist das? Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Mhm. Ist es ein Brotmesser? Ist es ein Brotmesser? Ist es ein Brotmesser? Nein, es ist kein Brotmesser. Ist es ein Jagdmesser? Nein, es ist kein Jagdmesser. Ist es ein Kochmesser? Ist es ein Kochmesser? Ja, es ist ein Kochmesser. Okay? Ist es ein Kochmesser? Ja, es ist ein Kochmesser. This is the right velocity, the right kind of pace of pronunciation. Really, some letters kind of disappear like in any language. Alright? So for you to turn this into something automatic, again, practice, practice, practice. And you can learn words doing this at the same time, learn words for important objects for you. And you can do that the same way that I recommended you to do it in the last video. The video link is in the description, so you can check that out, how you do that. So you can make up your own dialogues. Imagine that you are two people and you make your dialogue, one with the other is asking, is this a dog? No, it's not a dog, it's a cat, and so on. And I really recommend you to speak to yourself, speak loudly to yourself. It might seem a bit crazy, but that's really going to help you. It's really going to help you on your pronunciation, and your brain is going to focus more on it if you say it loud instead of just imagining stuff. So if you speak out loud, you are my hero. Give yourself a like for being a hero, and give this video a like, and subscribe to the channel if you want to get more German. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis bald.